സ്റ്റഡി ഓഫ് നെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ്. നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ടോപ്പോളജിയിലത്തെ ഒരു സംഗതിയാണ് നെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ്. ഇൻ ടോപ്പോളജിനെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയ ഇൻട്രഡക്ഷൻ തരാം. ടോപ്പോളജി ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ദാറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദ properties of space that are preserved under continuous transformation. It focuses on the study of sets and their relationship in terms of concepts such as open sets, continuity, compactness, and connectedness. Topology aims to understand the fundamental structure of space regardless of specific geometric and metric properties by exploring the notations of neighborhood, limits and continuity. Topology provides a framework for analyzing the concepts of convergence, continuity and separation within various mathematical structures. അതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പോളജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രഡക്ഷൻ. ഇനി നമുക്ക് നെറ്റ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രഡക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മൾ ടോപ്പോളജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇൻ ടോപ്പോളജി എ നെറ്റ് ഈസ് എ ജനറലൈസേഷൻ ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സീക്വൻസ്. വൈൽ സീക്വൻസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺലി ഫോർ സീക്വൻസസ് ഓഫ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് sequences of integers. Nets can be defined over any directed set. Directed set is the set where there is a relation between elements such that any two elements in the set. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഡയറക്റ്റഡ് സെറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ ടോപ്പോളജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Okay, two elements in the set. There is another element that is greater than or equal to both of them. Topology. In topology, we often use nets to define the notation of convergence. Nets എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Notation. Define the notation of convergence. A net is said to converge to a point if any neighborhood of that point. Net eventually lies entirely within that neighborhood. This generalizes the notation of convergence of sequences in metric spaces. Then filters. അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താ? Filters, the other hand, are another tool used in topology to describe the behavior of subsets of space. Topology to describe the behavior of subsets of space. A filter is a collection of subsets of space that satisfy certain axioms. A filter എന്താന്ന് കൂടി അവിടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Such as closure under intersection and superset inclusion. Filters can be used to describe concepts such as limit points and compactness. എന്തിനാണ് filters ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Describe the concepts such as limit points and compactness among others. One important connection between nets and filters there is that every net induces a filter. ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, അതായത് നെറ്റും ഫിൽറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ളൊരു റിലേഷൻ, കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? എവരി നെറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് എ ഫിൽറ്റർ കോൾഡ് അസോസിയേറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഓഫ് ദാറ്റ് നെറ്റ്. These filters consist of all subset of the space that contains a tile of net. Conversely, every filter can be seen as an associated filter of some net. This relationship allows to translate many concepts and results between the two contexts. Overall, nets and filters are powerful tool in topology that allow us to describe the behavior of subset
in a space to define important concepts such as convergence and compactness. Net and filters provides powerful tools for analyzing the structure of a space and understanding its properties. Then preliminaries. നമുക്ക് ഈ നെറ്റ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അതിൽ ആദ്യത്തെ ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസ് ഈസ് എ പെയർ എക്സ് script T where X is a set and script T is a family of subsets of X. Satisfy മൂന്ന് കണ്ടീഷനുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ അതൊക്കെയാണ് X belongs to X in X contained in script T and phi contained in script T. Phi script T is closed under arbitrary unions, and third one is the T is closed under the finite intersection. The family T is said to be a topology on the set. Member of the topology script T are said to be open in X or open subsets of X. അടുത്ത definition 3. Let the pair X comma script T be a topological space. A subfamily of script B of T is said to be a base for script T if every member of script T can be expressed as the union of some members of script B. Definition 4. A family script T of subsets of X is said to be subbase for a topology script T on X if a family of all finite intersections of members of script T is a basis for script T. Script S of subsets of X is said to be its subbase for a topology script T on X if the family of all finite intersection of members of script S is a basis for script T. Definition 5. Let pair X comma script T be any topological space and any subset of X. The largest open set contained in A is called the interior of A and is denoted by interior of A. Definition 6. ആറാമത്തെ definition. Let a pair X and script T and Y and script V be a topological space and F be a function from X into Y. F such that topological space X script T into Y, topological space Y script V is said to be continuous mapping if for each U belongs to script V and F inverse of U belongs to script T. Definition 7. A topological space X script T is said to be a head of space or T2 space if for each pair of distinct points A and B in X there exist open sets U and V such that X belongs to U and B belongs to V and U union V equal to phi. Then ഒരു theorem theorem 1. Every closed and bounded interval is compact. Proposition 1.
In Hadoop space called Hadoop space, limits of sequence are unique. Then last corollary, a compact subset of a Hadoop space is closed. Net and filters. Net first chapter first എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്സ് ആണ്. നെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ. In 1922, E.H. Murray and L.H. Smith in their paper, Murray and Smith introduced the notation of a net as a generalization of a sequence. As well as we shall see, this notation is equivalent to the more elegant approach to filters introduced in 1937 by Henry Cartan. The partial order, the A partial order less than or equal to on a set was defined in definition 111. A set with a partial order is called a partially ordered set. Definition: a partial order on a set X is binary relation denoted by less than or equal to, which has a properties X less than or equal to X for all X belongs to X if X belongs to Y and Y belongs to X. Then X equal to Y for XY belongs to X. Anti-symmetric. If X less than or equal to Y and Y less than or equal to Z, then X less than or equal to Z and X less than or equal to Z for XY Z belongs to X, that is transitive. The set occupied with the partial order less than or equal to is called partially ordered set or poset is denoted by the pair X less than or equal to is X less than or equal to X less than or equal to Yx not Yx not equal to Y. Then we write X less than or less than Y. Then example for a partial ordered set. The prototype of partial order set is the set n of all natural numbers occupied with the usual ordering of natural numbers. Similarly, the set Z integers, Q rational numbers, and R real numbers with their usual orderings forms partially ordered sets. Then we are going to directed set. A partially ordered set D less than or equal to is said to be directed set if for A belongs to D and B belongs to D. There exists AC belongs to D such that A less than or equal to C and B less than or equal to C. A directed set എന്ന് തന്നെ വേറൊരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം. A directed set is a pair of D less than or equal less than or equal to, where D is a non-empty set and less than or equal to is a binary relation on D, satisfying first one for all m n p belongs to D, m less than or equal to n and n less than or equal to p imply m less than or equal to p. For all n belongs to D, n less than or equal to n. For all m n belongs to D, then there exists p belongs to D and such that p less than m and p less than q. Examples it is easily seen that n, Z and q are with their usual partial order are directed sets. Example കൂടി നോക്കാം. Let xt is a topological space and a point in X. Let D be a set of all neighborhoods of A of the point A. Put a partial order less than or equal to on D by D1 less than or equal to D. If D belongs to D subset of D1, where the set D1 D2 belongs to D as the intersection of two neighborhoods of A is a neighborhood of A.
It follows that D1 intersection D2 belongs to D and D1 intersection D2 less than or greater than or equal to D1 and D1 intersection D2 greater than or equal to D2. Thus, the set, the pair D, less than or equal to is a directed set. Directed set. ഇനി നമുക്ക് എന്താ നോക്കാനുള്ളത്, ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓഫ് നെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിൽ ഡെഫിനേഷനുകൾ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു തിയറം വരുന്നുണ്ട്. നെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ, എ നെറ്റ് ഇൻ എ സെറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ എസ് സച്ച് ദാറ്റ് ഡി ഇൻ ടു എക്സ് വേർ ഡി ഈസ് എ ഡയറക്റ്റഡ് സെറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. ലെറ്റ് എക്സ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡി ബി എ ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസ് ആൻഡ് ഡി less than or equal to is a directed set, then the function phi from D to X is said to be a net in the space X script D. അടുത്തത് ഇവഞ്ച്വൽ സെറ്റാണ്. ഇവഞ്ച്വൽ സെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ, ലെറ്റ് ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസ് X script D be a topological space and set X alpha is a net in X script T where alpha is in a directed set T is directed set D less than or equal to, if I is a subset of X then set X alpha is said to be eventually in Y if there exists a beta belongs to D such that X alpha belongs to Y for all beta less than or equal to alpha. Then cluster points definition, let A be a subset of topological space T script T. A point X belongs to X is said to be a cluster point of A if every open set U containing X contains a point of A different from X. Chapter 2 will convergence of net. അതിൽ നമുക്കൊരു ഡെഫിനീഷൻ, കൺവേർജൻസ് ഇൻ നെറ്റിൽ ഡെഫിനീഷൻ ഇതാണ്. ലെറ്റ് X script D be a topological space and let X such that T into X be a net, then S is said to be a convergence to a point X belongs to X if given any open set U contain X there exists M belongs to D such that for all N belongs to D and less than or equal to N greater than or equal to M, implies that Xn belongs to U. When this happens, we also say that X is a limit of the net X in S in X. അടുത്ത ചാപ്റ്റർ 3 ആണ്. ചാപ്റ്റർ 3 ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സ്. ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ലെറ്റ് എക്സ് ബി എ സെറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് എഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് X, then F is said to be a filter on X if F1 F2 belongs to F implies F1 intersection F2 belongs to F. F belongs to script F and F subset of G subset of X implies G belongs to F and the last one phi belongs to F. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിൽറ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. Let X be a non-empty set and F consists of just a set X, then F is a filter on X. Next, ultra filter. Let X be a non-empty set and U a filter on X, then U is said to be a ultra filter on X if no filter on X is strictly finer than U. Convergence of filters. Definition, let X T script T be a topological space X belongs to X and F a filter on the set X, then the filter F is said to be converge on script X and script T to X, and X is said to be a limit in the pair X and script T of F denoted by X belongs to limit F for F into X if each neighborhood in X script T of X is a member of F. The set of all limit points in X script T of F is denoted by F.
അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ ഇന്നത്തെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ലെറ്റ് എക്സ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ടി ബി എ ടോപ്പോളജി സ്പേസ് ദെൻ ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വലൻറ്റ്. Topology space X script T is a Hadoop space. Every filter F on topology space X script T converges to at most 1 point. Every ultra filter U of X script T converges to at most 1 point. Okay, thank you.